So the idea that you can't outwork something that's set up to fail, you can't outrun a bad diet, has everything to do with saying we've got to get the foundation in order before your work's going to pay off, before it's going to get you to the results that you want. And so it matters. In fact, it makes all the difference to take the time and set up a good foundation for yourself so that you're not wasting your efforts, so that you can get what you want. Hace toda la diferencia empezar con una fundación fuerte para conseguir los resultados que quieres. Hola friends, hi amigos, ¿cómo están? Feliz sábado, how are you? Happy Saturday. Yo soy Nikki, tu life and language coach, y estoy aquí para brindarte este episodio 89 de Spanish Saturday. Bienvenidos. Welcome to episode 89 of Spanish Saturday. I am Nikki, your life and language coach of Nikki Bannister Language Coaching, and I always want to check in with you first, but I'm here to talk to you about the idea of, I'm here to ask you if you're trying to outrun a bad diet. But I also want to apply that to other areas of your life, to the goals that you are working on, the language goals that you have, the life goals that you have, and ask you if you are trying to outrun a bad diet. Hola Lori, ¿cómo estás? Hi, how are you? Entonces mi pregunta para todos en esta conversación, primero yo quiero preguntar cómo estás, hablar de la semana, pero también quiero preguntarte en este episodio si estás tratando de correr más rápido que una dieta mala. Y quiero aplicar esto a otros áreas de tu vida también, como tus metas en los idiomas, en otras cosas en tu vida, y preguntarte si estás tratando de correr más rápido que una dieta mala. All right, so first let's just talk about the week real quick. Tell me, leave me a comment. How is your week going? How are you? For me, it's the end of the week. It's Saturday. So how has your week been? How are you feeling about this week? ¿Cómo estás? Dime primero en un comentario, por favor, ¿cómo te fue esta semana? ¿Cómo estás? Estamos al fin de semana, es el sábado, y ¿cómo te sientes sobre esta semana? I'm feeling pretty good about this week, especially today. Got some really nice tennis in the sunshine, had some really great sessions with my students this week, reading some really good books, got to talk to my family. It's been like nothing major happened this week, but it's been a good week. That's how I'm doing. Leave me a comment, let me know how you are doing, what stands out to you from this week. Yo estoy bien, pensando en mi semana. Estoy súper bien. No fue una semana diferente que lo corriente, fue más o menos normal, pero yo disfruté mucho de jugar el tenis en el sol de California hoy. Eso es normal para mí porque yo vivo en California, y yo hablé con mi familia, yo vi mis amigas, ¿qué más dije en inglés? Estoy tratando de recordar. Okay, I said other things in English. Now I'm trying to remember them to say them in Spanish. Yo también tuve excelentes sesiones con mis estudiantes. Estoy leyendo buenos libros. Sí, fue una semana buena. Me siento buena sobre esta semana. Muy bien, gracias, Kai. I'm glad you're doing well. Porque me ves, because you're seeing me. Thanks so much. Entonces, vamos a hablar el propósito de esta conversación. Dime en los comentarios cómo estás, cómo te fue la semana. Let me know how your week was going in the comments, and let's get to it. Now, this conversation is inspired by something that I've been reading. So, this book was actually recommended to me. I know it's backwards. Don't worry, I'll tell you what it is. But this book was recommended to me by a student of mine, and I want to recommend it to you, definitely. It's a little bit of the inspiration for this conversation and for this episode. It is called Why We Sleep by Matthew Walker, PhD. Dr. Matthew Walker. I highly recommend it. It's a book about the power of sleep and dreams.
and what they do for us and our bodies. And I am almost done with it. Tengo un poquito más para leer para terminar este libro, pero he estado leyendo este libro que me fue recomendado por una estudiante mía y les recomiendo a todos este libro también que se llama ¿Por qué dormimos? Por el doctor de... no de medicina, pero el doctor Matthew Walker, y es sobre el poder de dormir y de los sueños, y qué hacen para nosotros, y para Why We Sleep, qué hacen para nosotros y para nuestros cuerpos también, y nuestras mentes. Ok, entonces, si no ves más que esta parte del episodio, esto es lo más importante. Duérmete bien esta noche. El dormir es tan importante. Quiero que puedas tener una muy buena noche de dormir, que sueñas muy bien esta noche y que duermas súper bien esta noche. Okay, so if you don't watch any farther than this point in the episode, here's what I want you to get from it. This is the most important thing. Get a good night's sleep. That is it. Get a good night's sleep. I hope you go turn off the episode if you need to right now and go to bed and get a really good night's sleep. And that will probably do more for you than watching the rest of this episode. But stay tuned if you'd like to find out why. Entonces, si quieres saber más de esto, entonces sigue mirando conmigo. Pero si no escuches a nada más, entonces está bien. Si no me escuchas más, solo vete a la cama para dormir y para tener una muy buena noche de dormir. Ok, entonces, la idea de correr más rápido que una dieta mala es la idea de que podemos tener un arreglo, un comienzo mal, y que podemos trabajar más fuerte que el mal arreglo. So here's the whole idea behind outrunning a bad diet. We have this saying that we use, I used to hear it all the time when I was in the gym constantly. I was a little bit of a gym rat and I was training in bodybuilding a little bit. And this idea of outrunning a bad diet means you would go to the gym and you would work really, really hard. But if your nutrition was not in line, if you had a bad diet, then you weren't going to see the results that you wanted. You weren't going to make the kind of progress that you wanted because you were just set up to fail from the start. If you had a bad diet, it didn't matter how hard you worked in the gym, how fast you ran, because you can't outrun a bad diet. That's the concept here behind this phrase, is you can't outwork something that's already set up to fail. Entonces, para explicar esta frase, correr más rápido, que no puedes correr más rápido que una dieta mala. La idea es que en los días hace unos años ahora, pero en los días en que yo estaba en el gimnasio todos los días, yo casi vivía en el gimnasio por unos años y yo estaba entrenando para fisiculturismo, para ser fisiculturista un poquito. Nunca competí, pero esta es otra historia. Yo estaba entrenando y se decía mucho cuando yo vivía en el gimnasio prácticamente que no se puede correr más rápido que una dieta mala. Y la idea es que puedes estar en el gimnasio todos los días, puedes entrenar muy fuerte, muy duro, pero si tu nutrición, si tu dieta, tu régimen está mal, entonces no puedes conseguir los resultados que quieres, no vas a avanzar como quieres, porque la nutrición es la fundación de todo. Y si empiezas mal con una dieta mala, no puedes correr más rápido, no puedes comer mal y después correr más para balancearlo, para equilibrarlo. No se equilibra. Necesitamos tener una fundación fuerte, necesitamos empezar para el éxito y después hacer el trabajo. So, the idea that you can't outwork something that's set up to fail, you can't outrun a bad diet.
has everything to do with saying we've got to get the foundation in order before your work's gonna pay off, before it's gonna get you to the results that you want. And so it matters. In fact, it makes all the difference to take the time and set up a good foundation for yourself so that you're not wasting your efforts, so that you can get what you want. Hace toda la diferencia empezar con una fundación fuerte para conseguir los resultados que quieres, porque si no tienes el arreglo, la fundación correcta, entonces vas a perder todos tus esfuerzos. Están perdidos en el esfuerzo porque no vas a lograr la meta que tienes. So, in thinking about this and tying it into this book, number one that would apply to any goal that you have, a learning related goal, a physical goal, and number one that would apply to any goal that you have would be to get a full night's sleep. And that's why this episode is your friendly PSA, public service announcement, to make sure that you're getting good night's sleep. And the reason that I'm telling you is because I need to hear it, because I need to tell me, because sleep is something that I have been struggling with, and I have a tendency to try to just outwork a bad night of sleep and try to make up for it with caffeine and energy and coffee and all these other things, when what I really, really need is to get a full night's sleep. And so I'm telling you because I also need to hear it, because that is a really, really good place to start. That's one of the pillars of your foundation for any goal that you're going to have. Don't underestimate the importance of a good night's sleep. Read the book. Trust me. Muy bien, entonces, número uno, para construir la fundación fuerte que necesitarás para cualquier meta, para lograr cualquier meta que tienes, sea una meta de aprendizaje de algo nuevo, una meta física o lo que sea, número uno en tu fundación, un pilar de tu fundación tiene que ser duérmete bien, dormir bien, conseguir una noche completa de el sueño, de dormir bien, 8 horas completas. ¿Por qué? Pues porque eso contribuye a todos los áreas de tu vida. Confía en mí y también lee el libro, pero confía en mí en esto. Ok, esto es tu aviso público y amable. Consigo una buena noche de dormir esta noche y todas las noches. Pero yo veo que en la arena en que yo trabajo, yo soy una coach y yo trabajo con mis estudiantes para ayudarles a llegar a alcanzar su nivel de fluidez deseado en otro idioma, pero también yo trabajo con mis clientes, con mis estudiantes para tener la mentalidad que necesitan para tener éxito, no solo en los idiomas, pero en todos. Y mi observación en este área es que muchas veces tenemos la idea de que podemos tener una mentalidad de éxito cuando no tenemos la fundación para el éxito. So, this is another reason that I want to bring this up and why it's so important as a coach and in this field of coaching, and as you're working with other teachers, they might be teachers, professors, coaches, mentors, whoever they may be. Oftentimes we get so wrapped up in our area of expertise in teaching, and me being a life and language coach, I work with my students on reaching their desired level of fluency in their second language, but I'm also working with them on their mindset and having a mindset for success in their language goals, but also in their life in a holistic sense. And so many times in our coaching world, we get this idea, and even if you're not officially in the coaching world, but so many times we have this idea that we can outthink, that we can have a mindset, we can out-mindset a bad foundation. I have done this personally, thinking that, we can kind of overcome everything with the power of our minds, because our minds are so strong. They truly are. Our beliefs are so powerful. Our thoughts are so powerful. Mindset is, as they say, there's a hashtag, mindset is everything. It's so powerful. But is it truly everything?
No. You can have the best mindset, you can have the best training in the world, but you also need to have your diet on lock. You've also got to have a foundation for success. Entonces, creemos en ese aire de la mentalidad y de el coaching y el entrenamiento y la maestría y el aprendizaje y la enseñanza, en toda esa área. Tenemos la creencia de que, pues, la mentalidad es todo. Hay un hashtag para esto, que la mentalidad es todo. Y esto es verdad, que nuestras creencias, nuestros pensamientos son súper poderosos. Es absolutamente verdad. Pero ¿son todos? ¿Son absolutamente todos? ¿Determinan absolutamente todo para nosotros en la vida? Yo digo que no. Porque podemos tener todo el entrenamiento, podemos tener la mentalidad casi perfecta, aunque nunca somos perfectos, somos humanos, pero casi perfecta. Podemos tener una mentalidad súper fuerte, pero si tenemos una dieta mala, si no tenemos la fundación buena, eso nos va a afectar, nos va a trabajar en contra de nosotros, en contra de los resultados que queremos. Necesitamos tener la buena mentalidad, pero también necesitamos dormir, necesitamos comer bien, necesitamos tener hábitos sanos y saludables en todas áreas de nuestras vidas. Necesitamos las relaciones, una comunidad fuerte, necesitamos el amor, necesitamos el descanso y todo en nuestra fundación para llegar a los resultados que queremos, para llegar y lograr la meta que queremos. So, in our foundation, we can have our foundation is everything. In our diet and what we're putting in, we can have the strongest mindset ever. We can have the most positive thoughts and the best beliefs without limits. But if we don't put into place some really key foundational elements like getting enough sleep, like eating well, like having healthy habits, like having positive and strong relationships in our lives, like taking rest time when we need to, all those things that might seem common sense, but they bear mentioning because so many of us overlook them, thinking that we can outrun a bad diet, thinking that we can have the right mindset and we can work our way past all of those other things. When we need those in order to start, we need them as our foundation. Entonces, puede sentir que esto es el sentido común, que no se necesita mencionar, oh sí, tener hábitos sanos, oh sí, duerme bien. Eso es obvio, Nikki. Sí, es obvio, sí, debe de ser el sentido común, pero la cosa con el sentido común es que no es acción común. Esto es, que es sentido común, tiene sentido, pero no significa que nosotros todos estamos tomando acción sobre las cosas del sentido común. Just because it's common sense, right, doesn't mean that it's common action. Just because we know it, just because it's common sense, doesn't mean we're doing it. Y por eso seguimos repitiendo, and that's why we keep saying it, que tenemos que construir la fundación saludable, la fundación fuerte, para no perder los esfuerzos en lograr la meta. We've got to set the right foundation in order to not waste our efforts in achieving our goals. So get a good night's sleep. Are you getting sleep? And here's the other thing I want to address, because I was talking about this idea with my girlfriends that I got to see this week, because seeing friends and keeping those relationships going is so important as part of the balance of life, was part of that foundation. And I was talking to friends who are moms. And they're moms to young, one of my friends is a mom to young children. And getting a good night's sleep isn't really something that feels like it's under her control. It isn't really something that feels like an option. In fact, it can feel really disheartening for her to think, oh yeah, I've just got to start by getting a good night's sleep, because she already knows the likelihood of that happening is not great.
Entonces, otra cosa, otro aspecto de esto que quiero mencionar es que yo estaba hablando con una amiga esta semana porque vi mis amigas, porque es una parte súper importante de mi fundación, de todos nosotros, de nuestra fundación, de ver y continuar las relaciones fuertes. Y estábamos hablando de estas ideas, de que necesitamos la fundación fuerte y cómo es importante dormir bien. Y estaba hablando con mis amigas que son madres. Y una de mis amigas es la madre de unos hijos pequeños. Permiso. Y eso significa que ella no puede dormir bien si quiere. A veces no es algo que está completamente bajo de su control. Ella no siempre tiene o siente que tiene la opción de dormir, de conseguir una buena noche, de dormir o dormir bien por la noche. No estoy absolutamente segura la mejor manera de decir get a good night's sleep. Conseguir una buena noche de dormir. Me suena un poco raro en español, entonces mis amigos, si quieren, ayúdame por favor. I'm not sure the best way to say get a good night's sleep in Spanish, so feel free to chime in with options. But I'm going with it and I'll just describe it to the best of my ability. Y como esto no parece una opción para ella, entonces, ¿qué hay que hacer? So with that, if you feel like those essential elements, like creating the things that go into a strong foundation, like getting a good night's sleep, if some of those most basic things feel like they're out of your control, then what are you to do? Should you just give up thinking, well, I can't outrun a bad diet, but if I can't get the right nutrition, then why even start? No, por supuesto que no. No, of course not. You knew I was going to say that, right? No, all hope is not lost. No hay que perder la esperanza si no puedes corregir tu dieta completamente, perfectamente en este momento. Está bien si no tienes el control sobre todas las cosas en tu fundación, porque eso es la diferencia y eso es otro episodio también de Spanish Saturday, pero esto es la diferencia entre la perfección y el progreso. No necesitamos una fundación perfecta, no necesitamos la dieta perfecta. Nadie, quizás algunos humanos especiales en esta tierra pueden seguir la dieta perfecta, pero yo no soy uno de ellos y la mayoría no es perfecta. No necesitamos la fundación ni la dieta perfecta, necesitamos 80%. Necesitamos una fundación fuerte. Necesitamos una dieta buena. No perfecta, pero buena y no mala. So, what do you do if you can't get your diet on lock? What do you do if you're like, but these pillars, these foundational pillars of success, like getting a good night's sleep and having healthy habits and having healthy relationships and taking time off and getting the rest that I need, what if those are out of my control and I can't do them? Is all hope lost? No, not at all. Because that is a different matter entirely. The mental problem you're encountering, it's actually a different episode of Spanish Saturday. And what that is it's the difference between perfection and progress. We do not need to have the perfect foundation. We do not need to have the perfect diet. You can't outrun a bad diet, but that doesn't mean you need to have the perfect diet. It just means you don't need a bad diet. You need a good diet, not perfect. There are very few people, and here's going back to my physical training and my bodybuilding experience, but there are very few people on this earth that can follow a perfect diet. I am not one of them. The majority of people are not able to follow a perfect diet with no slip-ups, no cheat days, nothing taboo on the plate. No. What we need is about an 80% good diet. Most bodybuilders and coaches are in agreement about that you need to be good
80% of the time, and then you can cheat 20% of the time. You need a strong foundation, but not a perfect one. So some things may be out of your control. Your kids may be waking you up at night. You may not have the friendships and relationships in your life and you feel isolated right now. But the things that you have control over, those are the things you focus on strengthening, and you just keep doing your best. It's progress, not perfection, but with a strong foundation, not with a perfect one, but with a strong foundation, you will be able to see all of your hard work and effort multiply and help you get to your goal. But you cannot skip the foundation. You cannot outwork a bad foundation. You cannot out-mindset bad health and habits. You cannot outrun a bad diet. Entonces, esta es la idea que podemos seguir no con la perfección, pero con el progreso. Podemos hacer lo que podemos, lo que podamos para crear la fundación más fuerte, más sana, para que todos nuestros esfuerzos, todo nuestro trabajo contribuya a lograr la meta para nosotros, que no estamos perdiendo los esfuerzos, pero que con la fundación fuerte, no perfecta, tenemos el trabajo que multiplica hasta lograr la meta. Estoy leyendo el comentario. ¡Ay! Gracias, Maribella. Muchas gracias por el comentario, que ella quiere mis clases de español, porque yo tengo el entusiasmo, sí, como maestra, y soy la chica ideal. ¡Ay, gracias! ¡Qué cumplido! Estoy tan feliz. Gracias, mil gracias. Entonces, muy bien. Si no escuchas nada más, que duermas bien esta noche. Esto es el mensaje, pero que empieces con la fundación fuerte antes de poner todos sus esfuerzos y trabajo encima de esto. Thank you so much, Maribela, for the very, very beautiful compliment. I'm so happy. And thank you so much for watching. If you hear nothing else, just get a good night's sleep tonight. And do what you can to build that strong foundation so that all of your efforts, so that all of your good mindset work, so that all of your other work is not wasted and that it's just piled on top of that foundation to help you achieve your goal. Have a wonderful night. Have a wonderful week. Thanks so much for spending this time with me. Espero que duermas muy bien esta semana. I hope you sleep well this week too. That's my number one goal. Para mi fundación fuerte esta semana, mi meta es dormir bien y dormir más. Entonces, ya me voy para dormir, ¿no? So that's why I'm gonna hop off so that I can go get to sleep. Pero que tengan una muy buena semana. Y nos vemos el próximo fin de semana en el próximo episodio de Spanish Saturday. Siempre es un placer compartir este tiempo contigo, con ustedes. Y nos vemos en el próximo. I will see you on our next episode. Good night.